Write unit number 6, laser. Write title. Unit number 6, laser. Okay, write unit number 6, laser. Alright, it's light amplification by. Laser means light amplification by stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, then write its syllabus. Write it. First 6.1. Okay, laser means light amplification by, once again, light amplification by stimulated, STIMULATED, stimulated emission of radiation. Then syllabus, write it. First, interaction of radiation with matter. Interaction of radiation with matter dash. मागची स्लाइड दाखव. हॅलो, ह्याच्या मागची स्लाइड. काय नाही, टायटल आहे फक्त लिहा. लाइट एम्प्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. लिहिलं? हो सर. Okay, write syllabus now. First, interaction of radiation with matter. Interaction of radiation with matter dash stimulated absorption. Interaction of radiation with matter dash stimulated absorption, comma, spontaneous and stimulated emission. Spontaneous and stimulated emission, stimulated absorption, comma, spontaneous and stimulated emission, comma, population inversion, population inversion, population inversion, comma, pumping, 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 comma, metastable state, metastable state, metastable state, comma, properties of laser, properties of laser, properties of laser, properties of laser. Once again, interaction of radiation with matter dash stimulated absorption, spontaneous and stimulated emission, then population inversion, population inversion, population inversion, comma, pumping, metastable state, and properties of laser. Then 6.2. 6.2, HENE laser. 6.2, helium neon laser. HENE laser, helium neon laser, helium neon laser. Then 6.3,
6.3 holography. 6.3 holography. And last, applications of laser. Holography, then applications of laser. Okay, this is a syllabus for this unit. झालं सगळ्यांचं लिहून? Hello? Okay. Yes, sir. Then next, write it. Laser means light amplification by stimulated emission of radiation. Then laser means it is a device. It is a laser is a light source. Laser means it is a light source which is highly coherent, highly monochromatic. Means, for example, assume that this is a light source. A light emitted by this source is highly coherent. Coherent means, what is meaning of the word coherent? Coherent. All the waves emitted by laser, they are in same phase. Highly coherent means all the waves emitted by laser, they are in same phase. Same phase. And monochromatic means it consists of single color or single wavelength. Laser is the source of light, or it is a source of light which is highly coherent. Highly coherent means all the waves emitted by laser, they are in same phase. And highly monochromatic. Highly monochromatic means it consists of single color or single wavelength. Okay, this device, this apparatus is called as this apparatus is called as laser. From this device, from this apparatus, we are getting highly coherent, highly monochromatic, highly directional, highly intense beam of light. ये चार प्रॉपर्टी मी सांगितल्या. हायली इंटेन्स, हायली कोहरंट, नंतर काय सांगितले, हायली मोनोक्रोमॅटिक, आणि शेवटची कुठली सांगितली, हायली डायरेक्शनल. हायली डायरेक्शनल मीन्स फ्रॉम दिस डिव्हाइस, एक लेसर इज अ डिव्हाइस. एक डिव्हाइस आहे, एक ॲपरेटस आहे. त्या डिव्हाइस पासून आपल्याला काय मिळत आहे? फ्रॉम दिस डिव्हाइस, फ्रॉम दिस ॲपरेटस वी आर गेटिंग हायली कोहरंट, हायली मोनोक्रोमॅटिक, highly intense and highly directional beam of light. That device, that apparatus is called as it is called as laser. Okay, write it. Laser is a light source. Laser is a light source. Laser is a light source which is highly coherent. Laser is a light source which is highly coherent. अजून दोन ऍड करायचं. हायली कोहरंट कॉमा हायली इंटेन्स कॉमा हायली highly directional and monochromatic beam. The laser is a source which is highly coherent, intense, directional and monochromatic beam of light. किंवा एवढंच लिहा, laser is a light source which is highly coherent, highly intense, highly directional and highly monochromatic. Full stop. Okay, next line, write it. The radiations, interaction of radiation with atoms. The interaction of radiation with atoms leads to the following three processes. Interaction of radiation with the atoms leads to the following three processes.
interaction of radiation with atoms leads to the following three processes. Okay, listen please. रेडिएशन म्हणजे काय असतं? कोण सांगतं रेडिएशन मीन्स? रेडिएशन्स मीन्स ग्रुप ऑफ फोटॉन्स. त्याला आपण काय म्हणतो? ग्रुप ऑफ फोटॉन्स इज कॉल्ड ॲज रेडिएशन्स. हे रेडिएशन्स कशावर इंटरॅक्ट झाले? दे इंटरॅक्ट विथ ॲटम्स. रेडिएशन्स मीन्स ग्रुप ऑफ फोटॉन्स, दे इंटरॅक्ट विथ ॲटम्स किंवा मटेरियल मीडियम म्हणा, त्यालाच आपण मटेरियल मीडियम. एनी मॅटर इज मेड अप फ्रॉम, दिस इज मॅटर किंवा मटेरियल मीडियम किंवा ॲटम्स. Okay, radiations means group of photon. This is the radiation. These are radiation means group of photons. हा पहिला फोटॉन आहे, दुसरा फोटॉन आहे, हा तिसरा फोटॉन आहे, हा चौथा. वन्स अगेन आय विल ड्रॉ. हे रेडिएशन्स. पहिला कलर वेगळा घेऊ आपण जरा. These are the radiations means group of photons. First photon, its energy is h nu. Second photon, its energy is also h nu. Third photon, next fourth photon. This group of photons त्याला काय म्हणतो आपण? रेडिएशन्स. हे रेडिएशन्स कशावर इंटरॅक्ट झालेत? रेडिएशन्स इथं म्हणलं रेडिएशन्स, इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन्स विथ ॲटम्स किंवा मटेरियल मीडियम. कुठलेही मॅटर, कुठलेही मटेरियल मीडियम हे ॲटम्स पासून बनलेलं असतं. इन मॅटर ॲटम्स दे आर अरेंज्ड इन अ रेग्युलर अँड पिरियडिक मॅनर. प्रत्येक मॅटर मध्ये ॲटम्स कसे अरेंज केलेले असतात? रेग्युलर आणि पिरियडिक मॅनर. दीज आर दी ॲटम्स. This group of photons means radiations interact with atoms leads to the following three processes. Okay, हे this is radiations आपण ह्याच्यावर इंटरॅक्ट केले. ह्या मॅटर मध्ये, ह्या मीडियम मध्ये तीन प्रोसेसेस घडतात. अजून एकदा काय म्हणतोय आपण? हे रेडिएशन्स म्हणजे काय आहे? ते ग्रुप ऑफ फोटॉन्स. हे कशावर टाकलेत आपण? ॲटम्स वर, किंवा ह्याला मॅटर म्हणू आपण, किंवा मटेरियल मीडियम म्हणू. ह्या मॅटरवर आपण रेडिएशन्स इंटरॅक्ट केले. ह्या मॅटर मध्ये, ह्या मटेरियल मीडियम मध्ये तीन प्रोसेसेस घडतात. कुठल्या प्रोसेसेस? पहिली प्रोसेस कुठली आहे? स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. सेकंड प्रोसेस कुठली आहे? स्पॉन्टेनियस इमिशन. आणि थर्ड प्रोसेस कुठली आहे? स्टिम्युलेटेड इमिशन. म्हणजे काय म्हणलंय? द इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन्स म्हणजे ग्रुप ऑफ फोटॉन. इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन मीन्स ग्रुप ऑफ फोटॉन. कशावर अट्रॅक्ट? with atoms leads to the following three processes in the medium. म्हणजे ह्या मीडियम मध्ये, ह्या मॅटर मध्ये. ओके, रेडिएशन्स म्हणजे ग्रुप ऑफ फोटॉन कशावर इंटरॅक्ट झाले? मॅटरवर. किती प्रोसेसेस घडल्या ह्या मॅटर मध्ये? तीन प्रोसेसेस. कुठल्या आहेत? Stimulated absorption, स्पॉन्टेनियस इमिशन आणि थर्ड वन इज द स्टिम्युलेटेड इमिशन. आपल्याला हे तीन प्रोसेस डिटेल मध्ये बघायचे आहेत आता. राईट. पहिली स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. लिहा तीन प्रोसेसेस. फर्स्ट राइट इट स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. हे पहिलं वाक्य लिहिले ना? द इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन विथ ॲटम्स लीड्स टू दी फॉलोइंग थ्री प्रोसेसेस इन द मीडियम किंवा इन द मॅटर. पहिली लिहा स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. सेकंड लिहा स्पॉन्टेनियस इमिशन. आणि थर्ड लिहा स्टिम्युलेटेड इमिशन. आपल्या डेफिनेशन मध्ये हा वर्ड आलाय, लाईट एम्प्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. बरोबर आहे ना? पहिली प्रोसेस स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन, सेकंड वन इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन अँड थर्ड वन इज द स्टिम्युलेटेड इमिशन. राइट. फर्स्ट वन स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. पहिली लिहा स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. First one, write it stimulated absorption. Listen now. हा जो आहे तो ग्राउंड स्टेट मधला ऍटम आहे. E1 म्हणजे ग्राउंड स्टेट, ऍटमची ग्राउंड स्टेट आहे.
आणि E2 म्हणजे कुठली आहे? हा, एक्साइटेड स्टेट. म्हणजे ह्या मॅटर म्हणजे आपण मटेरियल मीडियम म्हणलं. ह्याच्यावर आपण काय टाकलंय हो? हा, Radiation. त्या मॅटर मधले जे ऍटम ग्राउंड स्टेट मध्ये आहेत, ग्राउंड स्टेट मध्ये कुठल्या स्टेट मध्ये? E1 ला. ओके, जे दिस इज मॅटर. रेडिएशन म्हणजे ग्रुप ऑफ फोटॉन्स इंटरॅक्ट विथ मॅटर. जे ऍटम ग्राउंड स्टेट मध्ये आहेत ते काय करतात? ग्राउंड स्टेट ऍटम ऍब्सॉर्ब द फोटॉन. हा फोटॉन ऍब्सॉर्ब करतात. atoms present in the ground state absorb the photon and jump from Excited state. ground state to the excited state. म्हणजे जे ऍटम ग्राउंड स्टेट मध्ये आहेत, म्हणजे E1 ला आहेत, ते काय करतात? फोटॉन ऍब्सॉर्ब करतात आणि दे जम्प फ्रॉम Ground state to excited state. एक्साइटेड स्टेट. त्या प्रोसेसलाच काय म्हणतो आपण? Stimulated absorption. त्यालाच काय म्हणतो? स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. मग डेफिनेशन काय केलंय? ऍटम रेसिडिंग इन द लोअर एनर्जी स्टेट. म्हणजे E1 ला हे ऍटम इथे दिस इज द मॅटर. ह्या मॅटर मध्ये जे ऍटम ग्राउंड स्टेट मध्ये आहेत ते काय करतात? फोटॉन ऍब्सॉर्ब करतात आणि ते कुठून कुठे जम्प होतात? Ground state to excited ग्राउंड state. स्टेट टू दी एक्साइटेड स्टेट. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय? Stimulated absorption. Okay. An atom residing in the lower energy state E1 may absorb the incident photon of energy h nu. H nu म्हणजे ह्या एनर्जीचा डिफरन्स E2 minus E1 and jump to the Excited state. excited state E2. E2. The transition is known as Stimulated absorption. absorption. आले लक्षात? लिहायची डेफिनेशन. हॅलो. ओके, राईट इट. Write it. Atom. An atom residing residing in the lower energy state E1. An atom residing in the lower energy state E1 atom residing in the lower energy state E1 may absorb the incident photon of energy, right, in bracket h nu is in the bracket E2 minus E1. Incident photon of energy h nu in bracket E2 minus E1 and jump to the excited state E2. Jump to the excited state E2. An atom residing in the lower energy state E1 may absorb the incident photon and jump to the excited state E2. The transition is known as stimulated absorption. Transition is known as stimulated absorption. हे फिगर काढा. पहिले ए म्हणजे बिफोर. हा कुठे ऍटम आहे? ग्राउंड स्टेट मध्ये. इट ऍब्सॉर्ब दी तो काय करतोय? फोटॉन. आणि कुठून कुठे जंप झाला? ग्राउंड स्टेट टू दी एक्साइटेड स्टेट. Okay, draw this figure. Atom residing in the lower energy state absorb the photon and jump from ground state to the excited state. ते बिफोर म्हणा, इथं आफ्टर म्हणा, एनर्जी एरो दाखवा. एनर्जी एरो पण तेवढाच महत्वाचा आहे. Okay, show this energy arrow. Draw this figure. सावकाश.
सर मागची स्लाइड दाखवता का? झाल्यानंतर सांगा फिगर. सर मागची स्लाइड दाखवता का? पाठीमाग काहीच नाही, डेफिनेशन आहे फक्त. ओके सर, झालं. झाली का फिगर? हॅलो. नाही सर. Okay, just listen please. The schematic representation of this process. Hello. Schematic representation of this process. A म्हणजे काय? A represents ground state atom. A काय represent करताय? Ground state atom. H nu म्हणजे काय? Photon. Energy of photon. A plus H nu means ground state मधला atom काय absorb करताय? A plus H nu it absorb the Energy hello of photon. photon. Okay. A म्हणजे काय? A represents which atom? Ground state atom. Ground state. आणि A plus H nu is equal to A star. A star म्हणजे काय? Excited state atom. A star represents the which atom? Excited state atom. Excited state atom. Right. This schematic representation of this process, stimulated absorption. Schematic representation of this stimulated absorption. Write it. A plus H nu is equal to A star. हे MCQ साठी विचारलं जातं आणि मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन साठी. ओके. What is schematic representation of this stimulated absorption? A plus H nu is equal to A star. Where? Write it where. What is A? A represents ground state atom. H nu means energy of photon and A star represents excited state atom. Okay, schematic representation of this stimulated absorption is A plus H nu is equal to A star. A plus H nu is equal to A star, where A represents ground state atom. Second, H nu means energy of photon. And next is A star represents the excited state atoms. Okay, झालं? Yes sir. Okay, then write second process. This radiations means group of photons interact with matter, leads to the process number 2. This is second process. Write it. Spontaneous emission. Spontaneous emission. Spontaneous emission. In spontaneous emission, listen please. जे ॲटम एक्साइटेड स्टेट मध्ये आहेत ते फक्त 10⁻⁹ सेकंद पर्यंत तिथे राहतात. दे रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट अप टू 10⁻⁹ सेकंद. कारण ती एक्साइटेड स्टेट आहे ते इट इज अनस्टेबल स्टेट. लास्ट बेंच इकडे या पुढे या पटकन. ओके, इट इज अनस्टेबल स्टेट means this atom remains in excited state for very short time up to 10⁻⁹ second. After 10⁻⁹ on its own, स्वतःहून किंवा due to natural tendency, it jump from Excited state to ground state. okay, it jump from excited state to the ground state. This process is called as Spontaneous emission. spontaneous emission. अजून एकदा रिपीट करतो. हे एक्साइटेड स्टेट मधले ॲटम दे रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट अप टू 10⁻⁹ आफ्टर 10⁻⁹ ऑन इट्स ओन स्वतःहून किंवा ड्यू टू नॅचरल टेंडन्सी इट जम्प फ्रॉम excited state to the ground state with the emission of emission of with the emission of photon. Okay, this process is called as Spontaneous emission. this process is called as spontaneous emission. Okay, once again we'll repeat.
हा इथे फिजिकली आले त्यांच्यापैकी कोणीतरी एनीवन? Anyone, please. Second bench, back side. Please stand up. What is definition of spontaneous emission? Please stand up first. Atom remain in the कुठल्या स्टेट मध्ये? 10 raised excited किती वेळ राहतो तो? 10 raised to -9 सेकंद. आफ्टर 10 raised to -9 सेकंद स्वतःहून ड्यू टू नॅचरल टेंडन्सी कुठून कुठे जंप होत आहे? एक्साइटेड स्टेट टू दी ग्राउंड स्टेट. State. Okay, this process is called as spontaneous emission. का तर ही एक्साइटेड स्टेट असते ते अनस्टेबल असते. ड्यू टू अनस्टेबिलिटी इट जम्प फ्रॉम higher level to the lower level with the emission of photon. This process is called as Spontaneous emission. spontaneous emission. आपल्या बाबतीत पण घडतं. राग आला की जास्त वेळ राहत नाही तो. कुठेतरी रिलीज होतो म्हणजे काय होतं? आपण रागाची स्टेट म्हणजे कसली स्टेट असते? होतो एक्साइटेड स्टेट असते. तिथे अनस्टेबिलिटी असते. अनस्टेबिलिटी असल्यामुळे तिथं आपण काय करतो? फोटॉन काय करतो? रिलीज करतो. म्हणजे एनर्जी कोणावर तर काढतो, फोटॉन रिलीज करतो. ओके, दुसऱ्याला देऊन टाकतो फोटॉन. मग आपण कुठल्या स्टेटला येतो? ग्राउंड स्टेटला. ग्राउंड स्टेट म्हणजे जरा स्टेबल आहे. ठीक आहे. म्हणजे काय? an atom cannot stay in the excited state for a longer time. In a time 10 raised to -9 second, the atom reverts to the lower energy state E2 by the releasing a photon of energy h nu. This type of process in which photon emission occurs without any external stimulation, म्हणजे कुठली बाहेरच्या स्टिम्युलेशनची गरज नाहीये, is called as spontaneous emission. Write it. Everyone please write the definition. Atom cannot stay in the excited state. Atom cannot stay in the excited state for a longer time comma in a time of atom cannot stay in the excited state for a longer time in a time of 10 raised to -9 सेकंद. हा जो आहे ते एक्साइटेड स्टेटचा लाईफ टाइम आहे, तो अतिशय कमी असतो. इट इज अ लाईफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट. ओके, इन अ टाइम ऑफ 10 raised to -9 सेकंद, in a time of 10 raised to -9 second, 10 raised to 19 नाही बघा ते. इथं 19 झालंय ना, त्याला आपण 10 करू. की 10 raised to -9 सेकंद, 19 raised to कधीच नसते, कुठंच नसते. ठीक आहे, 10 raised to -9 सेकंद. The atom reverts to the lower energy state. Atom reverts to the lower energy state E1. Atom reverts to the lower energy state E1 by releasing a photon of energy h nu. By releasing a photon of energy h nu to stop this type of process in which
photon emission occurs. This type of process in which photon emission occurs without any external stimulus. This type of process in which photon emission occurs without any external stimulus. म्हणजे बाहेर हे फोटॉन इमिट करण्यासाठी बाहेरच्या कुठल्याही एनर्जीची गरज नाही, त्याला आपण विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलस म्हणतो. विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलस is called spontaneous emission, is called spontaneous emission. Okay, this type of process in which photon emission occurs without any external stimulus is called spontaneous emission. ह्याच्या बाबतीत एमसीक्यूच्या बाबतीत काय काय लक्षात ठेवायचं? स्पॉन्टेनियस इमिशन ही कसली प्रोसेस आहे? नॅचरल आहे का? हॅलो, इट इज अ नॅचरल प्रोसेस. It is a natural process which it occurs on its own without any external stimulus. आणि what is schematic representation? A star म्हणजे काय हो? Excited state atom. A star represent excited state. काय करतोय तो? फोटॉन रिलीज फोटॉन रिलीज करतोय आणि कुठल्या स्टेटला येतोय? ग्राउंड ग्राउंड स्टेटला. A प्लस h न्यू. A star is equal to ए प्लस एच A star is equal to A plus h न्यू. हे त्याचं काय झालं? स्कीमॅटिक representation झालं. Draw this figure, write schematic representation. Okay, draw the figure first, then write schematic representation. कुठं? A plus h न्यू मी इथे लिहिले घेऊ का? इकडे लिहिले त्यासाठी साईडला. इथं प्लस आहे. अजून एकदा रिपीट करतो. ए स्टार हा एक्साइटेड स्टेट ॲटम आहे. ए प्लस एच न्यू. आलं का लक्षात? इकडच्या साईडला घेतला असता फोटॉन तर मायनस. पलीकडल्या साईडला लिहितानाच लिहिलंय ना. इमिट जातोय म्हणून प्रोडक्ट मध्येच लिहिलंय आपण. केमिस्ट्रीचं रिएक्शन लिहिताना काय करतो? प्रोडक्ट मध्ये असेल तर प्रोडक्ट मध्ये काय तिथं मायनस लिहित नाही ना आपण. समजा गॅस रिलीज झाला, गॅस इमिट झाला तर आपण कसं लिहितो? तिथं प्लसच लिहितो ना पलीकडे लिहिताना प्रोडक्टच्या साईडला. अलीकडे रिएक्टंटच्या साईडला तिथं पण ऍडिशन करतो, तिथं प्लस असतंय. आणि प्रोडक्ट मध्ये पण जे बाहेर पडतात ते कसे असतात? प्लस मध्येच लिहिलेले असतात. बरोबर आहे ना? A star is equal to A plus h न्यू. फिगर इज ओव्हर. झाली का फिगर काढून? Yes, sir. Can I take next third one? तिसरी प्रोसेस घेऊ द्या का? हॅलो, 1 मिनिट. 1 मिनिट, ठीक आहे. इथं 10 केले ना बरोबर? 19 नाहीये. 10 -9. Okay, write it third. Stimulated emission. Third one is the stimulated emission. Third process is the stimulated emission. 1 मिनिट लक्ष द्या इकडं. In this process इथं काय असतंय? हा जो ॲटम आहे एक्साइटेड स्टेट ॲटम, इट इज प्रेझेंट इन अ मेटास्टेबल स्टेट. कुठल्या स्टेट मध्ये असतो? मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे त्याचा लाईफ टाइम जास्त असतो. मेटास्टेबल स्टेटचा लाईफ टाइम काय असतो? जास्त. आपल्या एक्साइटेड स्टेटचा किती आहे? 10⁻⁻⁹. पण ह्याचा जास्त आहे, 10⁻⁹ पेक्षा जास्त आहे.
10⁻³ किंवा 10⁻�6 आहे. कशाचा? मेटास्टेबल स्टेटचा. म्हणजे इझिली तो खाली येणार आहे का लगेच? नाही. त्याला खाली आणण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं? एक फोटॉन त्याच्यावर टाकावं लागतं. मीन्स फोटॉन ऑफ एनर्जी hν स्टिम्युलेट किंवा ट्रिगर, तो ट्रिगर करतोय किंवा स्टिम्युलेट करतोय. कशासाठी ट्रिगर करतोय? हा, टू जम्प फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू दी ग्राउंड स्टेट. हा फोटॉन, इन्सिडेंट केलेला फोटॉन आणि हे एक्साइटेड स्टेट मधून ग्राउंड स्टेट आल्यामुळे इमिट झालेले एक फोटॉन, ही दोन्ही फोटॉन बाहेर पडले. लक्षात, ह्या फोटॉनचं काम काय आहे? फक्त याला ट्रिगर करायचं, ह्याला प्रोत्साहन द्यायचं. कशासाठी प्रोत्साहन द्यायचं? एक्साइटेड स्टेट मधून कुठे येण्यासाठी? ग्राउंड स्टेट. स्वतःहून येत नाही. स्वतःहून काय येत नाही? तो कुठल्या स्टेट मध्ये आहे? मेटास्टेबल. त्याच्यामुळे तो स्वतःहून खाली येत नाही लगेच. पहिल्या स्टेट मध्ये कुठं होता? एक्साइटेड स्टेट मध्ये होता. तिथं लाईफ टाइम कमी होता, 10⁻⁹ सेकंद होता. तिथं कुठल्या स्टेट मध्ये येतो? मेटास्टेबल स्टेट मध्ये. तिथं लाईफ टाइम जास्त आहे, 10⁻³ 10⁻⁶ सेकंद आहे. त्याच्यामुळे तो स्वतःहून खाली येत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं? एक फोटॉन काय करावं लागतंय? इन्सिडेंट करावं लागतं. दिस फोटॉन ऑफ एनर्जी hν ट्रिगर किंवा स्टिम्युलेट द एक्साइटेड ॲटम टू जम्प फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू दी ग्राउंड स्टेट विथ द इमिशन ऑफ फोटॉन. एक फोटॉन इमिट झाला आणि हा फोटॉन कुठला आहे? दुसरा आहे तो हा इन्सिडेंट फोटॉन आहे. हा इन्सिडेंट फोटॉन आणि हा इमिटेड फोटॉन दोघं पण पुन्हा बाहेर पडले. लक्षात, ह्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण? स्टिम्युलेटेड इमिशन. स्टिम्युलेटेड इमिशन. हे नॅचरल आहे का? हे घडवावं लागते आपल्याला. इट इज नॉट अ नॅचरल प्रोसेस. इट इज फोर्स्ड इमिशन ऑफ फोटॉन. ह्याला कसलं म्हणतो आपण? स्वतःहून फोर्सफुली घडवावं लागतंय. ह्याला काय म्हणतो? फोर्स्ड इमिशन ऑफ फोटॉन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज, इथं लिहिलंय बघा, फोर्स्ड इमिशन ऑफ फोटॉन. इट इज नॉट अ नॅचरल प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज फोर्स्ड इमिशन ऑफ फोटॉन, इज कॉल्ड ॲज स्टिम्युलेटेड इमिशन. अलग लक्षात, याला फोर्सफुली घडवावी लागते. एखादा अभ्यास करत नसेल, त्याची मेटास्टेबल जास्त आहे, त्याला दिसते एकदा सांगितलेलं कळत नाही, मग त्याला सारखं बॉम्बार्डिंग करावं लागतं. परीक्षा जवळ आली बाबा, परीक्षा 10 दिवस जायला राहिली बाबा, अभ्यासाला लाग, अभ्यासाला लाग. त्याला म्हणजे फोर्सफुली त्याला अभ्यास करायला लावणं. तसंच तिथं फोर्सफुली काय करतोय आपण? त्याला एक्साइटेड स्टेट मधून कुठं आणतोय? ग्राउंड स्टेट आणतोय. त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण? स्टिम्युलेटेड इमिशन. ओके, म्हणजे डेफिनेशन काय? एन ॲटम इन द एक्साइटेड स्टेट not wait for spontaneous emission to occur. A photon of energy hν can induce the excited atom. हिथून लिहू आपण definition. A photon of energy hν can induce the excited atom to make a downward transition, releasing the energy in the form of photon. Thus, the interaction of photon with an excited atom triggers the excited atom to drop to the lower energy state, giving up a photon. This phenomenon of forced emission of photon is called as stimulated emission. तिथून एवढीच लिहिली डेफिनेशन, जास्त नको. The interaction of photon अजून ड्रॉप करू आपण थोडीशी. राईट इट. The interaction of photon with an excited atom. Interaction of photon with an excited atom triggers the interaction of photon with an excited atom triggers किंवा कंसात स्टिम्युलेट लिहा. स्टिम्युलेट दोन्हीचा अर्थ एकच होतो. ट्रिगर्स किंवा स्टिम्युलेट. in bracket write it, stimulate the excited atom, stimulate the excited atom to drop to the lower energy state, to drop to the lower energy state, to drop to the lower energy state, giving up a photon, to drop to the lower energy state, giving up a photon, full stop. This phenomenon of
forced emission of photon. This phenomenon of forced emission of photon is called, this phenomenon of forced emission of photon is called stimulated emission, is called stimulated emission. Okay, this process is a not natural process, it is a forced emission of photon. आणि पहिला स्पॉन्टेनियस मध्ये कसली होती ती, नॅचरल होती. ओके, ड्रॉ दिस फिगर. then schematic representation, A star आहे पहिल्यांदा. A star means which atom? A star is excited state atom. त्याच्यावर इथे काय टाकलाय हो? फोटॉन ऑफ एनर्जी h न्यू. नंतर आपल्याला काय मिळालंय, कुठला आयटम आहे इकडं? हॅलो, ग्राउंड स्टेट प्लस किती फोटॉन आहेत? 2 म्हणजे A प्लस how many h न्यू? 2h न्यू. A star plus h न्यू is equal to A plus twice h न्यू. This is the schematic representation of this process. A schematic representation of this stimulated emission. झाल्यावर सांगा. फिगर झाली का काढून? फिगर प्लस स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन. मी विचारते काय, इन्सिडेंट फोटॉनच्या पुढचं काय म्हणतात? तिथे h न्यू आहे. बरोबर आहे ना? ओके, ओवर. Yes. नेक्स्ट विल गो फॉर डेफिनेशन पर्यंत जाऊ आपण आता. लिसन प्लीज. लाइट एम्प्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. स्टिम्युलेटेड इमिशन कशाला म्हणायचं आपण बघितलंय. फोर्स्ड इमिशन ऑफ फोटॉन इज कॉल्ड एज फोर्स्ड इमिशन ऑफ फोटॉन इज कॉल्ड एज stimulated emission. Light amplification by stimulated emission of radiation. Listen please. Here this is a E1 is the ground state, black color.
Okay, this is a E1 is the ground state. E2 is the excited state. This is E2. This is E1. नॉर्मल कंडिशनला काय असतंय नॉर्मल स्टेटला नंबर ऑफ ॲटम्स इन द ग्राउंड स्टेट आर मोर दॅन दी नंबर ऑफ ॲटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट. त्या स्टेटला आपण कसली स्टेट म्हणतो नॉर्मल स्टेट. फॉर इन नॉर्मल स्टेट number of atoms in the ground state are more than the number of atoms in the excited state. समजा n1 जे म्हटलं आपण नंबर ऑफ atoms in the ground state आणि n2 जर एक्साइटेड स्टेट मध्ये atoms म्हटलं आपण तर काय येणार आहे रिलेशन n1 आणि n2 मधलं n1 is greater than n2. ह्याला काय म्हणतो आपण नॉर्मल स्टेट म्हणतो. At normal state, number of atoms in the ground state are more than the number of atoms in the excited state. आपल्याला हे डेफिनेशन बघायचे त्यासाठी आपण चाललोय. नंतर काय केलं आपण पंपिंग केलं. पंपिंग म्हणजे काय आहे ॲटम ट्रान्सफर फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट ग्राउंड स्टेट टू दी एक्साइटेड स्टेट. त्याला काय म्हणतो आपण पंपिंग. नंतर सेकंड स्टेट आहे E1 is the ground state and E2 is the excited state. And assume that this E2 is a metastable state आहे समजा. E2 कसली स्टेट आहे मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे ॲटम्स वर पाठवले लगेच खाली येत नाहीत की त्या स्टेटला आपण काय म्हणतो मेटास्टेबल स्टेट. एक्साइटेड स्टेट मध्ये काय होणार ॲटम वर पाठवले की लगेच खाली येणार की आपल्याला म्हणजे दुसरी स्टेट एक्साइटेड स्टेट कधी मिळणारच नाहीये. ओके कारण they remains in excited state for very short time. पण हे मेटास्टेबल स्टेटला काय होत आहे they remains in excited state for a longer time. त्यावेळेस आपल्याला atoms in excited state are more than the atoms in the ground state. त्याला पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन असं म्हणतो. पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. कुठली स्टेट होती पहिल्यांदा हो नॉर्मल स्टेट. त्याचं कुठल्या स्टेट मध्ये कन्वर्जन केलं आपण पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. कुठली प्रोसेस घडवली इथं पंपिंग. पंपिंग ना दिस मॅटर किंवा मटेरियल मीडियम ट्रान्सफर फ्रॉम कुठल्या स्टेट मधून कुठल्या स्टेट मध्ये ट्रान्सफर केला त्याला आपण नॉर्मल स्टेट टू पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन स्टेट. वन्स दिस पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन स्टेट इज अचीव देन लेझरिंग ऍक्शन स्टार्ट. त्यावेळेस आपली लेझरिंग ऍक्शन स्टार्ट होते. लेझरिंग ऍक्शन म्हणजे काय ॲटम जम्प फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. इथून इथं आला एक फोटॉन इमिट झाला. हा फोटॉन काय करतोय दुसऱ्या ॲटमला स्टिम्युलेट करतोय. काय करतोय तो स्टिम्युलेट म्हणतोय स्पॉन्टेनियस नाही म्हणत स्टिम्युलेट करतोय. त्या स्टिम्युलेशन मुळे तो कुठून कुठं आला पुन्हा जम्प फ्रॉम Excited state to ground state. ग्राउंड स्टेट. किती फोटॉन झाले हो 2. हे 2 फोटॉन पुन्हा काय करतात किती ॲटमला स्टिम्युलेट करतात 2 ॲटम. 2 ॲटमला स्टिम्युलेट करतात. दे जम्प फ्रॉम हायर लेवल टू दी लोअर लेवल. किती फोटॉन झाले एकूण आता 4. प्रत्येकाची एनर्जी सारखी आहे. E इज इक्वल टू एच न्यू E2 मायनस E1. प्रत्येक फोटॉनची एनर्जी सारखी आहे. E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू E2 मायनस E1 म्हणजे प्रत्येकाची वेवलेंथ पण सारखी आहे. प्रत्येक फोटॉनची वेवलेंथ पण सारखी आहे. न्यू इज इक्वल टू C बाय लॅम्बडा म्हणतो आपण. न्यू इज इक्वल टू काय म्हणतो C बाय लॅम्बडा म्हणजे प्रत्येक फोटॉनची वेवलेंथ पण सारखे. हे 4 फोटॉन पुन्हा किती ॲटमला खाली आणणार आहेत 4 म्हणजे किती झाले एकूण फोटॉन 8 फोटॉन झाले. ऑल दे आर इन सेम फेज म्हणलंय आपण. सेम फेज म्हणजे कसली लाईट झाली हो मोनोक्रोमॅटिक. सेम फेज म्हणतोय मी Coherent. कोहरंट. ह्यालाच आपण लेसर म्हणतो. ओके लेसर म्हणजे लाईट ऍम्प्लिफिकेशन. ऍम्प्लिफिकेशन झालं का एकाचे 2 फोटॉन झाले 2चे 4 झाले 4चे 8 झाले 8चे 16 झाले म्हणजे ऍम्प्लिफिकेशन झालं. कशाचं फोटॉनचं ऍम्प्लिफिकेशन झालं. कुठल्या प्रोसेसमुळे झालं लाईट ऍम्प्लिफिकेशन बाय
स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. पण हे घडवण्यासाठी काय लागते, कुठली स्टेट लागते? पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. म्हणजे पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन म्हणजे N2 आणि N1 मध्ये रिलेशन काय आहे हो? हा, N2 इज ग्रेटर दॅन N1. N1. त्या स्टेटला कसली स्टेट म्हणतो आपण? पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. वन्स दिस पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन इज अचीव्ड, देन लेझरिंग ऍक्शन स्टार्ट. त्यावेळेस लेझरिंग ऍक्शन स्टार्ट होते. एक फोटॉन पहिला समजा स्पॉन्टेनियसली आला असेल तर एक, ओके, हा फोटॉन पुन्हा काय करतो, दुसऱ्या ऍटमला काय करतो, स्टिम्युलेट करतो, त्याला खाली आणतो. पुन्हा किती फोटॉन झाले? 2. हे दोघं काय करतात पुन्हा दुसऱ्या, हा हॅलो, 2 ऍटम. 2 ऍटमला खाली आणतात. किती फोटॉन झाले? 4. 4. 4 चे पुन्हा किती झाले? 8. 8 चे किती झाले? 16. 16 चे किती झाले? 32. प्रत्येक फोटॉनची एनर्जी काय आहे हो? सारखी आहे. म्हणजे वेवलेंथ पण काय आहे? सारखी आहे. म्हणजे हायली 4 प्रॉपर्टी आपण बघतोय. हायली, हा, कोहरंट, नंतर हायली इंटेन्स, हा, हायली डायरेक्शनल. हायली सगळे एका दिशेने चाललेत म्हणजे हायली, डायरेक्शनल. आणि चौथी मोनोक्रोमॅटिक. हायली मोनोक्रोमॅटिक. आलं का लक्षात? हे डेफिनेशन लक्षात आली. लाईट अँप्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. आपल्याला 3 डेफिनेशन बघायचे आहेत पहिल्यांदा. नॉर्मल स्टेट, पंपिंग, पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन आणि मेटास्टेबल स्टेट. या 4 डेफिनेशन आपल्याला बघायचे आहेत. नॉर्मल स्टेट कशाला म्हणायचं? पंपिंग म्हणजे कुठली प्रोसेस आहे? नंतर पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन कशाला म्हणायचं? आणि मेटास्टेबल स्टेट कशाला म्हणायचं? ओके, 1 बाय 1 विल सी 4 डेफिनेशन्स नाव. ठीक आहे, इथपर्यंत आले का लक्षात? हॅलो हॅलो, आले ना? हो सर. ओके, राईट. नेक्स्ट वन, नॉर्मल स्टेट किंवा थर्मल इक्विलिब्रियम. नॉर्मल स्टेट किंवा थर्मल इक्विलिब्रियम. सिंपल डेफिनेशन आहे नॉर्मल स्टेटची. N1, व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन N1 आणि N2? हा, ओके, N1 इज ग्रेटर दॅन N2. काय म्हणलंय बघा? द कंडिशन इन विच देर आर मोर ॲटम्स इन द लोअर एनर्जी लेवल अँड रिलेटिव्हली लेस नंबर ऑफ ॲटम्स इन द हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड ॲज normal condition. Write definition first. Everyone please write the definition. We'll take attendance time being. Roll number 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आहे. 11, 12, 16, 18, 19, 21, 20, 27, 31, 33, 36, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 49, 50, 53, 54, 55, 57, okay, this is normal state. In bracket write it, N1 is greater than N2. For MCQ साठी लिहा, N1 is greater than N2.
N1 is greater than N2. झाली का डेफिनेशन लिहून? येस सर. N2 लिहिले किती? N1 is greater than N2. N1 म्हणजे number of atoms in the ground state. N2 is number of atoms in the excited state. Okay, we'll stop it here now.